kubatsira Mafhungo SABC ubva pano Johannesburg 2 mafhungo mahulwane nga chino tshifhinga kea. Ṱhoho ya ndaulo ya NPA vunḓuni ḽa KwaZulu-Natal advocate wa Ellen Harrison vari vha tshi ḓo vha vho hanedzana na zwa u fhaladziwa tshigwada tsha mapholisa vha u sedzulusa mabulayo a polotiki arali vha vho vhudziwa. What you have heard on social media from Gaten McKenzie, the NC has got channels to interact with the Patriotic Alliance. Same as it goes with Comrade Senzo, there are processes. Chanda cha uthoma cha muṅwaleli muhulwane wa ḽihoro ḽa ANC vho Nomvula Mokonyane a vho ngo tenda u bva mulomo malugana na mishushedzo ya murangaphanḓa wa ḽihoro ḽa Patriotic Alliance ya u ṱoḓa u ḓibvisa kha muvhuso wa mbumbano ya mahoro GNU. We know the truth that the MK and the EFF are not builders, they are breakers. Murangaphanḓa wa ḽihoro ḽa Democratic Alliance for John Steenhuisen va khou sasaladza ḽihoro ḽa umkhonto wesizwe na ḽihoro ḽa Economic Freedom Fighters. Another Champions League game at home. I think for us, we want to get to the next round. Timu ya Orlando Pirates i khou dzhena mutamboni wa liga ḽa vhuvhili wa CAF Champions League matshelo. Ndi madekwana nne ndi Jennifer Matsila ndi tshi khou tou ri khou vhatsira mafhungo fhano kha SABC 2 kha ri vhe roṱhe. Ṱhoho ya ndaulo ya vhutshutshisi ha lushaka kana NPA vunḓuni ḽa KwaZulu-Natal advocate wa Ellen Harrison vari arali vha vhe vho vhudziwa ndi musi vha tshi ḓo vha vho hanedzana tshoṱhe na zwa u fhaladziwa tshigwada tsha mapholisa vha u sedzulusa mabulayo a polotiki kana PKTT. Ava vho Harrison vho ṋekedza vhuṱanzi phanḓa khomishini ya Madlanga ine ya khou sedzulusa vhutshinyi u dzhenelela polotiki khathihi na zwiito zwa vhuyaḓa kha tshumelo ya vhulamukanyi. Thank you, Chair. Muhulwane wa tshiimiswa tsha vhutshutshisi ha lushaka vunḓuni ḽa KwaZulu-Natal ramilayo vho Ellen Harrison vha ri tshigwada tsha mapholisa tsha u lwa na mabulayo a polotiki kana PKTT tsho vha tshi khou shuma zwavhuḓi hone arali vho vha vho kwamiwa phanḓa tsheo ye ya dzhiwa nga ḽa furaru nthihi Nyendavhusiku 2024 vha ḓo vho hanedza tsheo iyo na zwenezwo. After everything is said and done and everything that went into providing the coordinated approach and providing this coordinated team, I would have strongly motivated against the de-establishment. If I had been approached for a comment, I would have. And why? Because it showed that it was working. At that time, it was very evident that the team was working well, and to de-establish it would both be counterproductive and also destructive of the vast amount of work that had gone into shaping the system and the structures that were now working well. Morahu dzulo ḽa khomishini iyi ḽo pfa zwa uri tshigwada tsha PKTT tshine a khou humbula uri tsho phaladzwa zwo bva kha minista wa mapholisa vho Senzo Mchunu tsho phaladzwa nga nṱhani ha uri mabulayo a vhorapolotiki o itea phanḓa gidida ṱahe ina hune zwa khou itea zwino zwa sokou tou vha mabulayo zwao. Izwi vho Harrison vho zwi hanedza. If it was suggested in this commission that political killings in fact stopped in 1994, there were no political killings happening in 2019, what would your answer to that suggestion be? I would say it's incorrect. There were political killings in the year 2019. Musi vhuṱanzi vho Harrison vha vhu ṋetshedza nga PKTT vhu tshi khou elana na he a ṋetshedzwa nga Lieutenant General Vho Mkhwanazi na mukomishinari muhulwane wa lushaka Vho Masimula, fhedzi vho hanedza zwa uri vhatshutshisi vha kwamea kha u fheliswa milandu he vha ri milandu yo fheliswa na mbuno dzi pfalaho. There was no need to lodge any proceedings. The first step was, let's have a look at these dockets and determine whether or not they had in fact committed the offenses of defeating. And unfortunately, upon reading the dockets, the decisions made by the prosecutors were found to be justified. Muhulwane wa zwa vhusevhi ha vhutshinyi Lieutenant General Vho Dumisani Khumalo vha khou lavhelela u ḓiwana dza phanḓa dzulo ḽa khomishini iyi vhege ḓaho nga Musumbuluwo. Chanda cha uthoma cha muṅwaleli muhulwane wa ḽihoro ḽa ANC Vho Nomvula Mokonyane
abangotenda ubva mulomo malugana na mishushedzo ya murangaphanḓa wa ḽihoro la Patriotic Alliance ya u ṱoḓa u ḓibvisa kha muvhuso wa mbumbano ya vhuthihi ha mahoro kana GNU vhege i ḓaho khathihi na u ḓirula mushumo sa minista wa mitambo, vhutsila na mvelele. Kha maipfi avho kha zwileludzi zwa vhudavhidzano nga ḽavhuvhili, murangaphanḓa wa Patriotic Alliance vho Gayton Mackenzie vho amba uri arali tshanḓa tshavho vho Kenny Kunene vha sa vhuyedzedzwa mushumoni wavho sa muraḓo wa komiti ya ḓorobo wa Johannesburg ane a shumana na zwa vhuendi, izwo ḽihoro ḽavho ḽi ḓo ḓibvisa kha mivhuso yoṱhe ya ṱhanganelano na ḽihoro ḽa ANC. Vho Mukonyane vho amba izwi nga tshifhinga tsha vhuṱambo ha u pembelela vhutshilo ha ḽizhakanḓila ḽa kale ḽa ḽihoro ḽa ANC vho Winnie Madikizela Mandela ngei Paula Park hune ha vha Thokoza, Johannesburg. Na musi ndi ḓuvha ḽa mabebo ḽa vho Madikizela Mandela he vha vha tshi ḓo vha vho fhedza miṅwaha ya 19. We don't have that thing of now we'll never work with the DA in next year, next election. We will form a coalition with the DA if they're going to treat us like that, that's ANC. We can't allow them to treat us like that. They probably think because I'm a minister, they can do what they like with the PA. Eka. Yeah, you guys got men jokes. Show us. You don't put Kenny Kunene back. Ḽihoro la Patriotic Alliance ḽi khou ṋetshedza ḽihoro la ANC tshifhinga tsha u vhuedzedza vhukhoni Kunene vhuimoni havho ha muraḓo wa khoro ya ḓorobo oswa vhuḓifhinduleli kha muhasho wa zwa vhuendi masipalani muhulwane wa Johannesburg. Izwi khou tevhela u ṱanzwa havho dzina kha zwa vha tshi khou ṱumanyiwa na muhumbulelwa kha milandu ya u vhulaya Vhukatiso Molefe. Vho Kunene ono ḓivhadzedzwa vhuimoni havho a tshanḓa tsha president wa ḽihoro la PA. Tshanḓa tsha muṅwaleli muhulwane tsha u thoma kha ANC vho Nomvula Mukonyane vhano bva mulomo kha zwine zwa khou ṱumanywa na minista wa mapholisa vho Senzo Mqunu kha dzulo ḽa khomishini ya madlanga. What you have heard on social media from Gayton Mackenzie, the ANC has got channels to interact with the Patriotic Alliance. Same as it goes with Comrade Senzo, there are processes, and I think we need to be given a space, and they must also be given a space. Everything is under control. Zwi ralo vho Mukonyane vho dela nnḓu ya vha tshi farwa khayo mitangano ya tshiphirini nga vho Winnie Madikizela Mandela e vha ṱuṱuwedza miraḓo ya ḽihoro yavho uri I hulise mishumo yavho nga u londota pfanelo dza vhadzulapo vha ḽino. And we are teaching those that are coming after Nomzamo to say, love them, be amongst them, live amongst them, and when it is time to cry, cry with them. When it is time to mourn, mourn with them. When it is time to celebrate, celebrate with them. Don't only come to them to seek a vote. Murangaphanḓa wa ḽihoro ḽa Democratic Alliance vho John Steenhuisen vha khou sasaladza ḽihoro ḽa Umkhonto we Party khathihi na ḽihoro ḽa Economic Freedom Fighters vha ri mahoro aya mavhili a si mahoro a u fhaṱa hune madzuloni azwo vha ri ndi mahoro o ḓelaho thuthekanya khathihi na u tswa musi vha tshi khou amba vhengei Chatsworth vunḓuni ḽa KwaZulu-Natal he vha ḓivhadza nkhetheni wa ḽihoro ḽa DA kha khoro ya ḓorobo ya eThekwini. Vho Steenhuisen vha ri MK Party khathihi na EFF hana pulane khathihi na bono zwa ḽino shango. Nga nnḓa izwo vha ri ḽihoro ḽa DA ndi ḽone ḽine ḽa khou shuma nga mbekanyamaitele dzine dza ima khathihi na u tsireledza vhashai. Do you want another 5 years of broken streets? No! Do you want another 5 years of ANC corruption? No! Do you want another 5 years of politicians who've turned their back on you and care only about their families? No! No. Well, these are desperate times. And desperate times tempt people to look for radical solutions. But we know the truth, that the MK and the EFF are not builders, they are breakers, and they are looters. They've got no plan, no vision, and no interest in serving you. Their mission is simple, to take us back to the 9 wasted years so that they can carry on the looting that they started. Mulangavundu wa Gauteng Vho Panyaza Lesufi vha khou ṱahisa mbilaelo dzavho malugana na tshiimo tsha tshiṱitshi tsha mapholisa tsha Acacia ngei Tshwane. Izwi zwi khou vha hone nga murahu musi vhadzulapo na mahoro manedzi vho swikisa mbilaelo dzavho nga tshiimo tsha tshiṱitshi itsho. U swikani havho henefho Vho Lesufi vho wana uri tshiṱitshi itsho
tshi khou ṋekedza tshumelo ya fhasi hune vha ri hu sokotou vha na tshifhaṱo tshi sinaho tshumelo yo no nyanyula. Tshiṱitshi tsho vhigiwa uri a tshi khou swikelela mushumo watsho zwine zwa khou sia vhadzulapo vha tshi khou vhiledzwa nga nḓila ine mapholisa vha lenga ngaho u fhindula musi vho vhidzwa khathihi na ṱhahelelo ya mbonalelo yavho vhuponi uho. We've decided to come here because I was inundated with inquiries from community members, opposition parties and business around this area to say an instrument of government, they're of the view that is not functional. So I felt I must come here to check on myself. I mean, it didn't even take me 10 minutes to establish that indeed there's no police station here. There's no police station. So I've asked the provincial commissioner to see me in my office urgently to come and account together with the Department of Public Works. Because there's no way they can fight crime with an institution like this. So sadly, I came here to confirm that indeed there's no institution, and therefore we have to pull up our sleeves and ensure that there is an institution. Muṅwe wa mahosi vhahulwane vho vhudza khothe khulwane ya Polokwane vunḓuni ḽa Limpopo uri a vha khou dzhia sia ḽa mukololo Bothoni Mphepo Ramabulana kha muvhango wa vhuhosi vhuhulu ha Vhavenḓa une wa vha kati. Muraḓo wa kale wa nnḓu ya mahosi vunḓuni ḽa Limpopo vhane vha vha khosi Vho Ndweleni Mashamba u bva kha khoro ya vhuhosi ya Mashamba vho ombedzela uri mivhango ya vhuhosi ine ya ḓisiwa phanḓa ha nnḓu ya mahosi i tshimbidzwa hu si no u dzhia sia nga ngomu. Ramafhungo ashu Lutendo Bobodi o ri dzudzanyela muvhigo u tevhelaho. Ndi khou livhuwa Jennifer ṅwana wa khosikulu vho Patrick Mphepo vho Angela Mphepo vho isa phanḓa na u ṋea vhuṱanzi ḓuvha ḽa ṋamusi vha ḓo sumbedza uri vho takalani Rakhukhu vhe vha ḓa hafhanoni nga ṅwedzi wa Fulwi ṅwaha u fhiraho vha sumbedza uri vho Patrick Mphepo khosikulu Mutahabvu vho ḓo ṋanga vho Fulufhelo Ramese vhane vha vha mme a Masindi sa vhone mufumakadzi wa dzikiso wa vho Dimbanyika vha ri havho mufumakadzi vhone a vha vhaḓivhi vha dovha vha isa phanḓa na u sumbedza uri izwo zwithu zwi nga si itee ngori u ya nga mvelele ya Tshivenda khosi a i koni u ṋangela ṅwana wayo kana mulaifa mufumakadzi wa dzikiso nahone zwavhuḓi vhuḓi khosi khulu kana khosi kha Tshivenda a i ḓivhi uri ane a ḓo vha ene mulaifa musi yone yo no dzama ndi nnyi. Nga nnḓa hezwo ho ḓo swikavho na thovhele Vho Ndweleni Mashamba vha bvaho ngei nḓuni ya vhuhosi ya Mashamba vhe vha ḓa musi vha tshi khou vho vhidzwa nga Vho Shansani Ravele vhane vha muimeli wa Bothoni Mphepo Ramabulana vhe vha ḓo sumbedza zwa uri musi vha tshi kha ḓivha muraḓo wa khoro tshitumbe ya nnḓu ya vhuhosi hafhanoni Limpopo vha vha tshi vho ṱanganedza mafhungo manzhi ane a kwama dzinndwa dza vhuhosi vha sumbedza uri musi vha kha henoni khoro vha vha sa dzhii sia vha tshi lavhelesa mafhungo nga nḓila ine a vha dzhii sia vha dovha vha sumbedza uri vhone sa thovhele khotsi yavho vha tshi dzama hangeni miṅwahani yavho 1980 vho vha vha sa zwiḓivhi khosi yavho uri vhone Vho Ndweleni Mashamba ndi vhone vhane vha ḓo dzhia vhuhosi vha sumbedza uri nga maitele a Tshivenḓa na zwezwo a zwi konadzei uri khosi i ṋange ane a ḓo vha ene mulaifa vha ri hezwo zwi itiwa nga khadzi yo dzula na makhosimulani vha dovha vha sumbedza uri mufumakadzi wa vhodzekiso a vho ngo ṋangelwa nga khotsi yavho vha ri hezwo ndi maitele a Tshivenḓa vha dovha hafhu vha khwaṱhisedza uri musi vha tshi ḓa hafha a vho ngo ḓo imela Bothoni Mphepo Ramabulana vho tou ḓa u sumbedza uri maitele a Tshivenḓa a tshimbila hani. Hayanoni mafhungo kana heḽinoni dzulo ḽi ḓo ya phanḓa na vhege ḓaho ri khou lavhelela uri hanengei nga Ḽavhuraru ḽi ḓo khunyelela zwa zwino u bva hafhanoni khothe khaṱuli ya Polokwane nṋe ndi Lutendo Bobodi ri ḓo dovha hafhu ra ṱangana vhegeni ḓaho. Ri khou livhuwa Lutendo Bobodi mathina ri khou thoma ra ya maragani ri ya vhuya hu si kale. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza fhano kha SABC 2 kha ri bvele phanḓa. Vha khothe ya ndayotewa vha khou sedzulusa arali milayo ya ḽino shango ya zwino ine ya kwama thendelano ya vhudzekani i tshi thithisa pfanelo dza vhathu vho tambudzwaho lwa vhudzekani tshirunzi tshavho mbofholowo khathihi na tsireledzo yavho. Izwi zwi khou bva kha khaṱulo ya khothe khulwane ya Pretoria Mahola he muhwelelwa kha mulandu wa u tambudza lwa vhudzekani a fhedza u wanala a sina mulandu. Izwi ndi nga murahu ha musi muhwelelwa uyo
o amba uri o vha o zwi dzhia unga ho vha na thendelano vhukati hawe na mupoti uyo wa mulandu na mupoti wa mulandu o mu humbela uri kha litshe zwine a khou ita zwone. Fungo leri vhudzekeni ha tsengo iyo fungo ḽine ḽa khou fhisa vhukuma ḽa uri vhathu vhane vha khou pomokiwa uri vho tshipa vha amba uri vha tenda uri muvhigi wa mulandu o vha o tenda naho izwo zwi tshi tendwa u sa pfala. Izwo zwi khou tevhela vhofhololwa ha munna we a hwesa mulandu wa u pfi o tshipa we a vha o amba uri ene ha ngo pfa uyo vhigiwaho mulandu a tshi lamba. Nga vhuya khothe khulwane yo ṱola uri tsheo iyo a si yone lune ya fhedza i tshi khou vhuya mutsiko muthu o vhigaho mulandu. Mudzi wa mafhungo aya ndi wa uri muthu ane a khou vulela mulandu a nga amba uri u tenda uri ho vha na thendelano naho zwi sa tendisei. The notion that unless a woman screams or fights or tries to run away, that she must be consenting to the act. Or that, as this court has referred to, it's always the monster who rapes, not the father, not the brother, not the uncle. That's another myth. Or if that you consent to one act, that you're effectively consenting to a whole series of acts. And while the law has tried to keep up with these things, and certainly the Act has been amended in an attempt to deal with, societal norms are much harder to change, we know that. And these feed sexual violence, and when they find their way into the subjective intention and the mindset of a rapist, in the context of this statute as it stands, it makes it virtually impossible for the state to prove beyond a reasonable doubt. Mulandu wa vuso khani iyi ndi wa munna wa hweswa mulandu wa u tshipa nge amba uri ene o pfa unga o vhigaho mulandu o vha o tenda nga nnḓa ha uri o mu humbela uri a ime. Khothe ndi hafho ya tenda vhuṱanzi hawe sa vhupfadzaho ya mu vhofholola. Yeneyo khothe nthihi nga murahu yo mbo ḓi shandukisa khaṱhulo ya vhori zwo vha vhangela muvhigi wa mulandu mutsiko na u kandekanya pfanelo dzawe. Ṋaṅwaha ndi hafho ha mulandu yo tshi fhiriselwa khothe ya ndayotewa nga vha The Embrace Project uri u sedzuluswe. Where an accused tries to raise a defense of consent, because there may well be other defenses, but where he tries to raise a defense of consent and consent becomes the issue, then he needs to show how he determined that there was consent. And we say that he must show that there were reasonable steps taken to show that consent. Arali khothe ya vhona ho vha na u poidza kha mulandu uyo ho sedzwa u kandekanywa pfanelo dza vhathu, phalamennde i ḓo fanela u khwinisa mulayo uyo. Izwo zwi ḓo amba u kombetshedza vhahwelelwa vha milandu ya u tshipa uri vha ṋekedze vhuṱanzi vhu pfadzaho vhu sa timatimisi uri nanga ho vha na thendelano phanḓa ha u dzhena nḓuni khulwane. Responses to sexual violence take various forms, and I do want to emphasize that none is incorrect. However, it is worth noting that the peritraumatic responses of freezing, tonic immobility, and collapsed immobility are all passive responses. And more than that, they are likely to prevent a survivor from being able to communicate their lack of consent. Khaṱhulo kha mulandu uyu i tshe yo vhetshelwa thungo. Zwa zwino ri livha kha mafhungo a ikonomi hune rannda ya vhonala yo dzika musi tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Doḽara ndi 17.35, bondo ndi 23.23, euro ndi 20.30, dola yone ndi R1.20. Mikovhe fhala JSE i nṱha. Kha zwibveledzwa musuku ndi $3,777, platinum ndi $1,566, oil i songo kunakiswaho ndi $7.44 nga fagi. Timu ya Orlando Pirates i khou dzhena mutamboni wa liga la vhuvhili wa CAF Champions League matshelo nga murahu ha u kunda vhakhaedu vhayo vhane vha vha Lioli FC ya Lesotho nga zwikolo zwiraru kha Pumo ngei Bloemfontein vhege yo fhelaho. Mutambo uyu wa matshelo u khou ḓo tambelwa luvhanḓeni lwa Orlando hune Pirates ya khou ḓiwana i tshi khou shela mulenzhe kha zwiphuga zwinzhi zwa fhano hayani na zwa dzitshaka. Mugudisi wa Pirates vho Absalam Wadu vha ri u ḓalesa ha mitambo zwi khou vha vhiledzisa. Timu ya Orlando Pirates a yo ngo vha na mathomela vhuḓi kha ino khalaṅwaha, fhedzi zwa zwino i vhonala yo thoma u vuwa manzhanzha. Musi zwo ḓi ralo,
i vhonala yo ḓaleseswa nga mushumo wa ndugiselo sa vhunga yo livhana na mitarisano i si na vhukono zwi tshi katela na Champions League hune ha si kale thimu ya Orlando Pirates ka ḓi tou bva u thuba vhugwena ha MTN zwino yo livhana na mitarisano wa Carling Knockout na Nedbank. It's very difficult to, when you are playing in many competitions like that, to have the right balance between the fatigue, to have everybody fresh, and to have a look in these games, you know, because sometimes you think that okay, they are postponed, they are on the side, but we don't have to forget them and to have the right players fresh to play that game. Mutambi Thasiri ani abarilivugile Mofokeng ovesio afogambani na musi. I have to speak with my medical department to see what is going on. Really, it's important player for us, but if we have to speak with the medical department. I cannot tell you more about him. Naho zoralo mutama murankosi na SABC uri mutambo wa mugivela na timu ya Leoli ndi wa ndeme vhukuma. Another Champions League game at home. I think for us, we want to get to the next round, and in order for us to get to the next round, I think we have to win the game tomorrow. You know, at least get a draw. But we know what we have to do, and we're playing in our home stadium. Hopefully, our supporters will come in numbers to give us the support, and hopefully, we'll get the result. Timu ya Orlando Pirates yo swikalela kha semi-final kha mutasano wa CAF u tou bva tshitshetso nga ṅwaha 2013 nahone zwa zwino yo pika u swika kule kha mutasano uyu. Matino bva kha nṋe mukolo wa matsila ndiri madekwana avhuḓi na mafhelo a vhege avhe avhuḓi. Mafhungo a Tshivenda ḓo dovha hafhu a vhuya nga ḽavhuvhili ḽa vhege i ḓaho.